Ni ijambo yavuze yamaze gusohoka muri White House, yarangije no kwitegura kuko ibyo byose byari bizinze byashyizwe ahantu hamwe kugira ngo aherekezwe ajyanwe iwe muri Floride, kubera ko yari yamaze kuvuga yuko n'ubundi adashobora kwitabira irahira rya Perezida Biden. Yarivugiye imbere y'abakozi benshi bakoranye muri White House asa naho abasezera. Indege ya Marine One, kajugujugu isanzwe itwara Perezida, yari mutegereje mu birindiro bya gisirikare bya Andrews Air Base kugira ngo inzego zibanga zimuherekeze ajyanwe mu rugo iwe. Iruhande rwe Melania Trump, umugore we. Ku rundi ruhande, umukozi ushinzwe itangazamakuru muri White House warimo nawe asoza manda ye. Ryari ijambo itangazamakuru ryari ritegerezanyije cyane amatsiko, bashaka kumva kamuvamo ko wenda hari icyo akongera kuvuga ku bijyanye n'iyibwa ry'amajwi, icyo bavuga ku bamusimbuye Biden, cyangwa se icyo avuga ku myigaragambyo y'abamushyigikiye bateye Capitole mu minsi ishize. Byose yagize icyo abivugaho, ariko mu buryo butandukanye cyane n'ubwo abantu bakekaga. Kuri Biden nabo bagiye gukorana, yabifurije ubuyobozi bwiza no gukomereza ku musingi yashyizeho mu myaka ine ishize. Avuga yuko badakwiye gusenya ibyo amaze kugeraho mu myaka ine ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bitero bya Capitole yavuze yuko byari amahano kandi bidakwiye kwihanganirwa. Gusa byumvikanye yuko atashatse kwishyiraho ikosa nk'uko bashatse kuyamurundaho mu minsi ishize. Mu kwiba amajwi yaruciye ararumira, ahubwo avuga ku bihugu nk'Ubushinwa bacanye umubano mu bijyanye n'ubucuruzi. Israel yafashije mu kwimura cyane umurwa mukuru ukajya Yerusalemu no kwegurira ikibaya cya Golan. Avuga ku birabura n'abahispanic baba muri Amerika. Avuga ku bucuruzi no kuri coronavirus yise virus y'Abashinwa. Avuga no ku bindi byinshi. Ku rundi ruhande, ryari ijambo kuri Trump ryo kwitaka, kwivuga ibigwi no kwigaragaza nk'umuyobozi w'amateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize mu mateka yose, nk'umuntu uhambaye w'icyubahiro cyinshi Amerika imugomba. Yavuze yuko ari umuyobozi waranzwe n'ubwitange budasanzwe, ndetse umuyobozi wasubije Amerika icyubahiro cyayo yari yarabuze mu binyejana byinshi bishize. Yatangiye ashima umuryango we ahereye ku mugore we Melania Trump, umukobwa we, umukwe we hamwe n'abandi bana be. My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. Bagenzi banjye Banyamerika, mu myaka ine ishize nibwo twatangiranye ingufu zidasanzwe kongera kubaka igihugu cyacu, kuvugurura gakondo yacyo no kugarura ubunyangamugayo mu bagize guverinoma ku baturage b'iki gihugu. Muri make twatangiye intumbero zo kongera kugira Amerika igihangange ku Banyamerika bose. Mu gihe nsoje mandange nka Perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mpagaze imbere yanyu rwose nemye kandi nishimira ibyo twagezeho dufatanyije. Twakoze ibyo twaje gukora hano ndetse n'ibirenzeho. Turarahiza ubuyobozi bushya kandi tunabusabira kugira insinzi mu kubungabunga umutekano n'uburumbuke bwa Amerika. Ibyifuzo byacu tubyagurira no kubasabira amahirwe nk'ijambo ry'ingenzi. Ndashaka gutangira nshimira bake mu bantu b'ingenzi badasanzwe batumye uru rugendo rwacu rushoboka. To my daughter Ivanka, my son-in-law Jared, and to Baron, Don, Eric, Tiffany, and Lara. You fill my world. Bwa mbere reka nshimire byimazeyo urukundo n'inkunga ntagereranywa by'umufasha wanjye udasanzwe Melania. Reka kandi nshimire cyane umukobwa wanjye Ivanka, umukwe wanjye Jared, na Baron, Don, Eric, Tiffany na Lara. Mwujuje ubuzima bwanjye umucyo n'ibyishimo. Ndashaka kandi gushimira Vice President Mike Pence, umugore w'igitangaza Karen, n'umuryango wa Pence wose. Ndashimira kandi umuyobozi wa White House Mark Meadows, abakozi ba White House na guverinoma n'abantu bose badasanzwe mu buyobozi bwacu bakorana imbaraga n'umutima wabo wose barwanira Amerika. Ndashaka kandi gufata akanya ngashimira nivuye inyuma itsinda ry'abantu badasanzwe, urwego rw'abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu US Secret Service, ndetse n'umuryango wanjye tuzabahoramo ideni. Ndashimira byimazeyo abantu bari mu biro bya gisirikare bya White House, amakipe ashinzwe ubwato bwa Perezida, Marine One, indege ya Perezida, Air Force One, buri wese mu ngabo z'igihugu, abashinzwe iyubahiriza ry'amategeko ndetse n'inzego z'ibanze mu gihugu cyacu. Ikirenze byose, ndashaka gushimira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gukora nka Perezida wanyu byabaye icyubahiro kirenze ntabona uko nsobanura. Ndabashimira cyane kubw'amahirwe adasanzwe mwampaye, kandi nibyo rwose amahirwe akomeye n'icyubahiro gikomeye. Ntitugomba namwe kwibagirwa yuko Abanyamerika tugomba guhorana kumvikana kwacu.
turi igihugu cy'abantu badasanzwe biyubashye, abizerwa kandi bakunda amahoro, bifuza yuko igihugu cyabo gitera imbere kandi kikera imbuto nziza n'abandi. Turi igihugu cyiza cyane. Abanyamerika twese twakangaranyijwe n'ibitero kuri Capitole yacu. Kwangiza politike ni igitero kiri ku kintu dukunda twese Abanyamerika. Ni ikintu cyo kutihanganirwa. Ubu kurenza ikindi gihe cyose tugomba guhuriza hamwe indangagaciro dusangiye, tukazirutisha amashyaka yacu, ubundi tugaharanira hamwe igeno rusange ryacu. 4 years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for president because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first. So I left behind my former life and stepped into a very difficult Imyaka ine arena. ishize naje Washington ndi umuntu umwe rukumbi nyakuri uturutse hanze utsindiye kuba perezida. Ntabwo nigeze mbaho mu mwuga wa politike, ahubwo nabayeho nk'umwubatsi w'iterambere rikomeye utekereza amahirwe atagira impera. Niyamamarije kuba perezida kubera yuko nari nzi ko hari inama zari ziri gutegurirwa Amerika. Nari nzi ubushobozi bw'igihugu cyacu butagira umupaka mu gihe twaba twimirije imbere Amerika. Niyo mpamvu rero nemeye gusiga inyuma ubuzima bwanjye nari nsanzwemo, maze nza gukinira mu kibuga kigoye. Nyamara ariko ni ikibuga cyuzuyemo ibishoboka ibyo ari byo byose bikozwe neza. Amerika yari yarampaye byinshi, nanjye nashaka kugira umusanzu wanjye ntanga. Hamwe n'imbaraga z'abakunda igihugu bakorana umwete mu mpande zose z'igihugu, twubatse muvoma ya politiki ikomeye cyane mu mateka y'igihugu cyacu. Twubatse kandi ubukungu butajegajega mu mateka y'isi. Byari bijyanye na gahunda ya Amerika nyambere, kuko twese twifuza kongera kugira Amerika y'igihangange. Twagaruye ihame ry'uko igihugu kibaho kugira ngo gikorera bene gihugu. Gahunda yacu ntabwo yarobanuraga bikorera, ntabwo yari y'abarepublikani gusa cyangwa se y'abademokrate gusa, ahubwo yari yerekeye ibyiza by'igihugu, kandi ibyo bivuze igihugu cyose. Hamwe n'amasengesho y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twageze kuri byinshi birenze ibyo uwari wese yatekerezaga. Nta n'uwatekerezaga yewe yuko twanabikozaho imitwe y'intoki. Twageze ku gipimo kinini cyo kugabanya imisoro n'amavugurura adasanzwe mu mateka y'Abanyamerika. Twagabanyije amategeko yica akazi kurusha ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bwari bwabanje. Twasanye amasezerano yacu y'ubucuruzi yari yarangiritse, twikura mu bufatanye bw'ubucuruzi bwambukiranya inyanja ya Pacifique, twikura mu masezerano ya Paris yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere adashoboka. Twongera ubucuruzi muri Korea y'Epfo, maze dusimbuza umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu bitatu bya Amerika y'Amajyaruguru, NFTA. Abo ni Mexique na Canada. Amasezerano yakoze neza cyane. Nanone kandi icy'ingenzi, twashyizeho ibiciro bidasanzwe ku Bashinwa kugira ngo amasezerano mashya kandi abakomeye. Ariko mbere y'uko umuti usinya ku masezerano wuma, twebwe n'isi yose twagonzwe na coronavirus y'Ubushinwa. Umubano wacu mu by'ubucuruzi wahindutse byihuse. Miliyari na za miliyari z'amadolari yisukiranya muri Amerika, ariko coronavirus duhatira kujya mu kindi cyerekezo. Isi yose yarahungabanye, ariko Amerika ntabwo yahungabanye nk'ibindi bihugu mu by'ubukungu, bitewe n'ubukungu bwacu butari busanzwe bwari bwubatse neza. Twafunguye kandi ikoreshwa ry'umutungo wacu w'ingufu, maze duhinduka abambere ku isi mu gukora ibikomoka kuri peteroli na gaze. Tubitewemo inkunga n'izi ngamba, twubatse ubukungu bukomeye cyane mu mateka y'isi. Twakoze ibidasanzwe muri Amerika mu guhanga imirimo, kandi tugera ku bipimo by'ubushomeri biri hasi cyane ku Banyamerika b'Abanyafurika, Abanyamerika b'Abahispanic, Abanyamerika b'Abanyaziya, abagore hafi ya bose. Amafaranga yariyongereye, umushahara urazamuka, inzozi z'Abanyamerika zongera kuvuka, kandi imbaga y'abantu batagira ingano bakuwe mu bukene mu myaka mike yishize. Byari igitangaza. Are at a level they've never been at before. We've never seen numbers like we've seen, and that's before the pandemic and after the pandemic. We rebuilt the American manufacturing base, opened up thousands of new factories, and brought back the beautiful phrase, made in the USA. To make life better for working families,
umunsi ku wundi isoko ry'imigabane ryakoraga amateka. Ntabwo twigeze tubona imigabane izamuka nk'uko twabikoze mbere gato y'icyorezo na nyuma yacyo. Twongeye kugira Amerika izingiro ry'inganda, dufungura inganda ibihumbi n'ibihumbi, twongera kugarura ya ntero nziza cyane igira iti ibyakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika made in the US. Kugira ngo imibereho irusheho kuba myiza ku miryango ikora, twakubye kabiri amafaranga abana bacu bazigamirwa. Dusinya amasezerano akomeye yo kwita ku buzima bw'abana, ndetse twifatanije n'abikorera kugira ngo twiyemeze gutoza abakozi barenga miliyoni 16 b'Abanyamerika imirimo y'ahazaza. Ubwo igihugu cyacu kibasirwaga n'icyorezo giteye ubwoba, ntabwo twakoze urukingo rumwe gusa, ahubwo twakoze ebyiri zose ku muvuduko udasanzwe, waciye agahigo kandi n'izindi nkingo ziri mu nzira. Bavugaga yuko bitashoboka ariko twarabikoze. Babyita igitangaza mu buvuzi, kandi ubu ngubu niko byitwa koko, ni igitangaza mu buvuzi. Iyo buba nk'ubundi buyobozi, iby'inkingo byari gufata nk'imyaka 3, 4, 5, wenda byashoboka no kuba byari kurenga imyaka 10 kugira ngo urukingo rube rwaboneka. Twabikoze mu mezi 9 gusa. Twababajwe n'ubuzima bwa buri muntu wese bwatwawe n'icyorezo cya coronavirusi, kandi mu kubibuka twiyemeje gusibanganya iki cyorezo bubi na bwiza. Ubwo iyi virusi yari imaze kuzahaza ubukungu bw'isi, twatangiye uburyo bwihuse bwo kuzahura igihugu cyacu kitigeze kibona. Twashoye hafi trillioni 4 z'amadolari yo gutabara ubukungu, bishyigikirwa n'imirimo irenga miliyoni 50, ubundi bituma ubushomeri tubugabanya kuri 1/2. Iyi ni imibare igihugu cyacu kitigeze kibona mbere. Twashyizeho amahitamo no gukorera mu mucyo, mu buvuzi. Twemeje inzego 3 nshya z'ubutabera bw'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika. Twashyizeho abacamanza bagera kuri 300 muri za leta kugira ngo bashyire mu bikorwa itegeko nshinga ryacu nk'uko ryanditse. Mu myaka ishize, Abanyamerika ntibasibye gutakambira ubuyobozi bwa Amerika ngo bubarindire imipaka y'igihugu. Nejejwe no kuvuga yuko ibyo byifuzo byanyu twabyumvise, ndetse ubu ngubu tukaba twarageze ku mupaka ufite umutekano mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose. Twahaye ingabo zacu ibikoresho byose zikeneye kugira ngo zikore akazi kazo neza ko kurinda imipaka kuruta uko byigeze kuba mbere, no kubahiriza amategeko yacu kugira ngo Amerika ihore itekanye. Twishimiye kuva ku buyobozi dusigiye abadukoreye mu ngata ingamba zihamye zo kurinda umutekano w'imipaka. Ibingibi birimo amasezerano y'amateka ya Mexico, Guatemala, Honduras na Salvador yo gufatanya kubaka urukuta rw'ibirometero 724. Twagaruye imbaraga z'Abanyamerika mu rugo n'imitekerereze y'Abanyamerika ikwira amahanga. Isi yongeye kutwubaha. Nyabuneka ntituzatakaza icyo cyubahiro. Twagaruye ubusugire bwacu duhagararira Amerika mu muryango w'abibumbye, kandi twikura mu masezerano y'isi yose atadufitiye akamaro. Kandi ubu ngubu ibihugu byo muri OTAN birimo biratanga akayabo k'amamiliyari y'amadolari arenze ayo batangaga ntaraza. Ntabwo byumvikana n'ukuri. Twishyuraga ikiguzi cy'isi yose, none ubu ngubu isi iri kudufasha. Kandi hari icy'ingenzi muri byose, hamwe n'akabakaba trillioni 3 z'amadolari, twongeye kubaka igisirikare cy'Abanyamerika, byose bikorewe muri Amerika. Twatangije ishami rishya rya gisirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zirwanira mu isanzure. Mu mpeshyi ishize nahagaze ku kibuga cy'indege cya Kennedy Space Center muri Floride. Ndeba uko abahanga mu kugendera mu byogajuru b'Abanyamerika basubiye mu isanzure batwawe na rokete z'Abanyamerika bwa mbere mu myaka myinshi yari ishize. Twongeye gukora ku bihugu by'inshuti zacu kugira ngo duhagurukire Ubushinwa mu buryo butigeze bubaho. Twangije bikomeye umutwe w'iterabwoba wa leta y'Isilamu ICC. Twashyize iherezo ku buzima bw'uwawushinze akaba n'umuyobozi wawo al-Baghdadi. Twahagurukiye ubutegetsi bubi bwa Iran maze twica ikihebe cyabo nimero ya mbere ku isi, umwicanyi ruharwa wa Irani Qasim al-Sulaiman. Twemeje yuko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli, kandi twemera ubusugire bwa Isiraheli kuri Golan. Nk'imbuto ya diplomasi yacu nziza kandi ishyira mu gaciro, twageze ku masezerano y'amahoro y'amateka mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Nta muntu n'umwe wigeze abishobora. Amasezerano ya Abrahamu yakinguye amarembo y'ejo hazaza h'amahoro, kuko ubufatanye n'ubwumvikane ntabwo ari urugomo no kumena amaraso. Ni umuseke usekeye uburasirazuba bwo hagati, kandi twacyuye abasirikare bacu mu rugo. Nishimiye cyane kuba perezida wa mbere mu myaka 40 ishize utarigeze utangiza intambara nshya. Ikirenze byose, twongeye gushimangira igitekerezo cy'inyamibwa ko muri Amerika guverinoma isubiza abaturage. Umucyo utuyobora, inyenyeri yacu y'amajyaruguru, ukwemera kwacu kutajegajega, yari uko hano dukorera abanyacyubahiro ba buri munsi bo muri Amerika.
ubudahemuka bwacu ntabwo ari inyungu zidasanzwe ibigo cyangwa se abatuye isi yose, ni iby'abana bacu, abenegihugu bacu ndetse n'igihugu cyacu ubwacyo. Nka perezida, icyo nshyize imbere, mpora mpangayikishijwe buri gihe n'inyungu z'abakozi b'Abanyamerika n'imiryango y'Abanyamerika. Sinigeze nshakisha inzira yoroshye cyangwa se igera kure mu by'ukuri, ahubwo yari igoye cyane. Ntabwo nashakishije inzira yangeza ku kunengwa gake. Nafashe inzira irimo intambara zikomeye cyane, irimo urugamba rw'amahina, guhitamo kugoye kuko ari byo mwantoreye gukora. Ibyo mukeneye byari intego yanjye ya mbere, kandi nanone ya nyuma nabaga ntakuraho ijisho. Ibi ngibi ndizera ko bizaza mu bigwi bikomeye byacu. Twese hamwe dusubiza Abanyamerika kuyobora igihugu cyacu. Twagaruye kwiyobora. Twagaruye igitekerezo cy'uko Amerika ya buri wese yubakwa, kuko ubuzima bwa buri wese bufite akamaro, kandi buri wese ijwi rye rikumvikana. Twaharaniye ihame ry'uko buri muturage wese wa Amerika afite uburenganzira bungana n'ubwundi, bufatwa kimwe kandi bafite igitinyiro kingana, kuko twese twemera Imana tukangana. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubahwa, kumvwa no guhabwa agaciro na leta ye. Mwabaye indahemuka ku gihugu cyanyu, kandi ubuyobozi bwanjye bwakomeje kubabera indahemuka nabwo. Twakoze kugira ngo twubake igihugu aho buri muturage wese ashobora kubona akazi gakomeye, ngo atunge umuryango we mwiza. Twarwaniye umuryango ny'Amerika, aho buri munyamerika wese ashobora kugira umutekano kandi akiga, aho buri mwana wese ashobora kwiga. Twateje imbere kandi umuco, aho amategeko atugenga yubahirizwa, intwari zacu zikubahwa, amateka yacu akabungwabungwa, kandi abenegihugu bakubahiriza amategeko. Abanyamerika bakagombye kuba bahagijwe n'ibyo tumaze kugeraho twese hamwe. Birarenze. Noneho rero, ubwo mvuye muri White House, nahoze ntekereza ku kaga kabangamiye umurage ntagereranywa twese dusangiye. Nk'igihugu gikomeye ku isi, Amerika ihura n'iterabwoba rihoraho n'ibibazo biturutse imahanga. Ariko akaga gakomeye gahari nako kwitakariza icyizere muri twebwe, gutakaza icyizere mu kubaka ubushongore n'ubukaka bw'igihugu cyacu. Igihugu burya kiba gikomeye, ni nka roho yacu. Dufite imbaraga zikurura nk'ubutaka bwacu. Turi imbaraga zingana n'ukwizera gutera mu mitima y'abaturage bacu. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitabanje ukwizerera mu ndangagaciro zacyo, amateka yacyo n'intwari zacyo, kubera ko ari byo soko y'ubumwe n'ubuzima bwacu. Icyakomeje kwemerera Amerika gutsinda no gukumira ibibazo bikomeye biyigeraho buri kanya, ni ukwemera kutajegajega, ubukungu n'imitekerereze twahisemo, ndetse n'inteko yacu yihariye tuvoma mu mateka yayo. Ntitugomba na rimwe gutakaza ukwemera kwacu. Ntabwo tugomba na rimwe kureka imyizerere yacu muri Amerika. Urufunguzo rwo gukomera kw'igihugu rwihishe mu gukomeza no gusigasira isoko dusangiye iduhuza. Ibyo ngibyo bivuze kwibanda ku byo duhuriyeho, ni umurage twese dusangiye. Mu izingiro ry'uwo murage niho hari imyizerere ikomeye cyane yo gutanga ibitekerezo, kuvuga ibyo ushaka kuvuga no kujya impaka zifunguye. Nituramuka dukomeje kwibuka abo turi bo n'uburyo twageze hano, ntaho politike y'iheza rya bamwe na bamwe ishobora kumenera. Nta nubwo ishobora guhabwa intebe muri Amerika. Nta nubwo ibyo ngibyo ari byo gutekerezaho, guhagarika urubuga rw'ibiganiro n'ubwisanzure bivuguruza indangagaciro zacu n'imigenzo yacu. Muri Amerika ntabwo dushimangira guhuza byimazeyo cyangwa ngo duhatirize imitekerereze ikaze hamwe n'amagambo ahana. Ntabwo tubikora. Amerika ntabwo ari ishyanga ry'ubwoba cyangwa imitima ikeneye gukingirwa no kurindwa nabo batavuga rumwe. Ntabwo ari bo turi babo ngabo. Mu myaka ikabakaba 250, imbere y'ikibazo cyose Abanyamerika twahoraga twitabaza ubutwari ntagereranywa bwacu. Twabaga dufite icyizere n'ubwigenge butisukirwa. Izo nizo kamere ntavogerwa zatumye imbaraga z'abanyagihugu batandukanye baturuka imihanda yose bakajya gutangira ubuzima bushya mu burengerazuba bw'isi bukomeye. Urwo rukundo rwimbitse rw'ukwibohora twahawe nizo zatumye ingabo zacu n'abahanga bacu mu by'ikirere bogoga isanzure. Ntekereza yuko mu myaka 4 ishize hari ishusho yanje mu bwonko kurusha izindi zose. Igihe cyose nacaga mu mihanda nkikijwe n'abandinda, habaga hari ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bazanaga n'imiryango yabo ngo bahagarare batwitegere dutambuka, bemye bakazamura ibendera ry'igihangange rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo bijya bisiba kungarukamo n'umunsi wa rimwe. Ndabizi ko batazaga mu rwego rwo kunyereka yuko banshyigikiye gusa, ahubwo banazaga kunyereka ko bashyigikiye kandi bakunda igihugu cyacu cyane. Iki gihugu cy'abaturage bakishimiye bashyize hamwe kubw'intego zacu rusange zo kumva dutewe ishema nuko Amerika ari igihugu cy'igihangange mu mateka yose.
niko biri. Tugomba kuba ubutaka bw'icyizere, urumuri rw'igitinyiro ku isi yose. Uyu ni umurage w'agaciro tugomba kunambaho buri ntambwe imwe yose duteye. Mu myaka 4 ishize nicyo nakoraga rwose, kuva ku rukuta rw'abayobozi ba Isilamu Iliad kugeza ku mbuga y'abaturage ba Polonye i Oslo, kuva hasi ku cyumba cy'inama rusange cya Korea kugera kuri podium y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, kuva mu mujyi ukomeye wa Beijing ukagera mu gicucu cy'umusozi wa Rushmore. Naraharwaniye aho ngaho, naharwanira imiryango yanyu, narwanira igihugu cyacu. Hejuru ya byose narwaniriye Amerika n'ibyiharanira byose. Ubu ngubu iratekanye, irakomeye, irahambaye kandi irabohotse, iriho mu bwisanzure. Ubwo ndi kwitegura gukora ihererekanyabutegetsi n'ubuyobozi bushya kuri wa gatatu isaa 6 zuzuye. Ndashaka yuko mumenya yuko ibyo twatangiye ubu ngubu aribwo bigitangira. Nta kintu na kimwe kigeze kibaho kimeze nkabyo. Imyumvire yuko igihugu kigomba gukorera abanyagihugu bacyo ntabwo izigera ikomwa mu nkokora ngo igabanuke na gatoya, ahubwo izakura umunsi ku wundi. Mu gihe cyose abanyamerika tuzashikama mu mitima yacu tugakomeza urukundo dufitiye igihugu cyacu, ndemeza yuko nta kintu na kimwe igihugu cyacu kitazageraho. Umuryango wacu uzera imbuto, abaturage bacu bazarumbukirwa, gakondo yacu izasigasirwa, ukwizera kwacu kuzarema, kandi ahazaza hacu hazashashagirana bitigeze bibaho ukundi. Ndagiye, mvuye muri uyu mwanya w'icyubahiro, ngiye n'umutima ukeye cyane kandi nishimye. Nuzuye icyizere kandi ntewe ishema nuko igihugu cyacu n'abana bacu ibyiza bikibazaho. Murakoze cyane kandi murabeho. Imana ibahe umugisha, Imana ihe umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our communities will flourish, our people will be prosperous, our traditions will be cherished, our faith will be strong, and our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America.